So in our previous class we have completed the first half of the poem Daddy by Sylvia Plath. Today we are going to read the second half of the poem. There in the first half and in the introduction of the poem, we have come to know that Sylvia Plath is speaking against her deceased father, dead father. This father to her was a tormentor, a dominator. And this father is the symbol of man-dominated society. He is a persecutor, he is a sadist, he enjoys inflicting pain upon the daughter. This father, Sylvia Plath is speaking against in the poem Daddy. And how he has presented her father and her relation with him. He has presented their father-daughter relationship by a simile, where she has compared their relationship with the relation of foot and shoe. A shoe totally covers the foot. A shoe does have a suffocating effect, a stifling effect, a confining effect, restraining effect upon the foot. And because of this, the foot loses its freshness, its energy, its true color, and develops the white color. So this relation cannot be continued. Yet, she says that after her father's death, she had long been longing for the back of her father. She wanted to have her father back from the grave. Why? There is an underlying message in her desire to get back her father. This desire does have two meanings. One is that she wants to take revenge. The other meaning is that she is so saturated, so accustomed, so habituated in her father's way of life, in her father's dominating her, that she can no longer exist without the existence of her father. So this is called the Electra Complex. A daughter desires to have the companionship of her father. This is the love for the lost belt. This is the love for the bondage, for the dependence. She has forgotten the taste of freedom, taste of independence, taste of liberty, pleasure of living in her own way. She had always been depending on her father. She had always been following the rules, regulations, and ways of life of her father. So now her father is dead. She feels isolated. She feels alone. This loneliness she cannot enjoy. So
this desire for her to get her father back does have double meaning, dual meaning. The desire to revenge and the desire to get back her old accustomed life. Now she has also clarified to us that under the rule of a father, under the reign of a father, that is under the reign of the men, she did not have any freedom of choice, freedom of speech, and freedom even to breathe. She couldn't live life, she couldn't take a breath without any hindrance. So in all the steps of life, a woman suffers many hurdles, many blocks, many hindrances. And because of this, she has lost all the love, all the desire for freedom, and she has forgotten the happiness, pleasure to be drawn from liberty and freedom. As a foot under the shoe loses its own freshness, loses its own existence, so a woman, a daughter like Sylvia Plath loses her own freshness. So this poem, is a feminist poem written from feminist perspective to describe or to picturize the miserable condition of a woman, of a daughter under the rule of a father, of a woman under the rule of a husband, of any woman under the rule of man-dominated society. This misery she no longer tolerates, and that is why she has declared war, poetic war, verbal war against the man's domination over the woman. Now, we have already completed 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanzas. Next, the 7th stanza we have to start now. It is to be remembered that her father was a pro-German. He was a pro-Hitler, and he, in a very Hitlerian way, he used to exercise her power upon the daughter. If a father is to be understood, is to be realized as a Hitler by the daughter, then the daughter must feel like a Jew, because Hitler persecuted the Jews. If the father is the shoe, the daughter is the foot. If the father is a German, pro-German, if the father is a pro-Hitlerian, then the daughter must be like a Jew, persecuted and tortured under the Germans, led by Hitler. So next, an engine, this refers to a train.
an engine shuffling me off like a Jew. As the innumerable Jews were taken to the concentration camp to be tortured there, to be put into the gas chamber there, which is known as the Holocaust. The Holocaust history has been presented here just to bring out the inimical relation between the father and the daughter, just to bring out the torture and pain inflicted upon the woman by the father, by the husband, by any man. So a Jew to Dachau, Auschwitz and Belsen, these are the concentration camps where the Jews were taken and were tortured, punished and put to death. Now, under the rule of a father, she feels like a Jew, as the Jew used to feel under the rule of the Hitler. I began to talk like a Jew. My talking, my living, everything was like a Jew. And I think I may well be a Jew. And considering her circumstantial situation, she can realize this in the core of her heart, that her position, her situation in the family under the rule of the father, her position in the family under the rule of a husband, her position in society under the rule of the men, she is like the position of a Jew under the rule of Hitler. As the Jews are taken to the concentration camp to put them to death, likewise, a daughter, a wife, a woman is again and again tortured in the concentration camp called the family, called the kitchen, called the society. So society is the concentration camp, family is the concentration camp. And who are the Hitlers? Father is the Hitler, husband is the Hitler, the men are the Hitlers. So the snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna. Now these are the two places must be beside German. Tyrol is the hill area. So this hill area, Tyrol and Vienna, which is a beer producing place, wine producing place. So these two places, Tyrol and Vienna, are the symbol of the German idea of the racial purity. The Germans used to think themselves to be pure as a race. They thought themselves to be the purest race in the world. They thought themselves to be Aryan. Really, they were Aryan. And they thought that they did have the Aryan blood, and so they couldn't, because of their superiority complex, they couldn't adjust with the Jews. They couldn't accept the Jews. Their Aryan eyes, their blue blood made them proud of their own race. And so
they hesitated not to kill the Jews desperately, indiscriminately. The snows of the Tyrol, the clear air of Vienna are not very pure or true. But the poet's opinion is that this idea of racial purity is totally downright false. There is nothing true, there is nothing pure in their thinking, in their idea of racial purity. And then she, as an enemy, considers her own race, her own ancestry. With my gypsy ancestry and my weird luck, with my gypsy ancestors, do remember that here Sylvia Plath is comparing herself to a Jew and to a gypsy. And you should keep in mind that under the rule of Hitler, not only the Jews, some other castes, some other races were also singled out and taken to the concentration camp to be tortured there. Gypsies also, like the Jews, were put into the concentration camp. Therefore, in the present context, the poet is not only identifying herself only with the, not only identifying herself with the Jews or the Gypsies. Her tendency, her language clarifies to us that she is on the side of all the tortured people, maybe Jews or the Gypsy. So with my Gypsy ancestors, she identifies herself with some Gypsy. And with my weird luck means mysterious luck. The Gypsies lead a life which does not have any certainty. The luck is covered with mysticism, is covered with mystery, mysterious life they lead. And my tarot pack refers to the pack of cards which the Gypsies use to tell the fortune. For soothsaying they use the tarot pack, that is the tarot card packs. So this tarot pack and the weird luck are related with the life of Gypsies. So her ancestry she associates with the Gypsies. Her ancestry she associates with the Jews. The next slide, I may be a bit of a Jew. I maybe one of her parents is connected with the Jews, coming from the Jews. So she is finding herself with the Jews and with the Gypsy. So I may be a bit of a Jew. Maybe I'm a Jew, maybe I'm a Gypsy. And because of this, I have long been tortured, as if I have done some harm to the purity of the German race, to the pride of the German race. My existence with the Germans, my existence with the father, my existence with the husband, my existence with the man belittles, as if belittles the man. The Jews and the Germans cannot live together. The woman and the man
cannot live together. As Emily Dickinson has already said in her poem, I cannot live with you. If the husband is like a Hitler, how a woman like a Jew can live under him? I have always been scared of you, Father. You died. But when you were alive, I was always felt scared. I always felt frightened. I always felt shrunk in your existence. I couldn't enjoy your presence. I couldn't freely depend upon you, yet I had to depend upon you, but with fear, with frustration, with hopelessness. I depended upon you. I always looked forward to you, but never with desire, never with hope and assurance. I have always been scared of you. With your Luftwaffe, German ucharan, Luftwaffe is referring to the German Air Force. So your presence was like the presence of a German Air Force, German police working in the Air Force. Your gobbledygook, I couldn't understand your gobbledygook, that is your language. You did use obscene language. You did use gibberish. I couldn't understand your words. I couldn't understand the meaning of your sayings, of your talkings. Your presence was very fearful to me, as the presence of the German Air Force was very fearful to the Jews. Your language, she has already said, the language was obscene. Your language is gobbledygook, it means meaningless. Your language did not make any sense to me. And your neat mustache and your Aryan eye, bright blue, did not have any significance to me. The only significance, only importance of your Aryan eyes, blue bright, was that it did have the fearsomeness, it did have the atrocity, cruelty, it did have the frightening look, nothing more. See, your Luftwaffe presence, your Hitlerian presence, your Nazi presence, your mustache, your Aryan eye, bright blue, which you consider to be the symbols of your racial purity and pride, I don't find any meaning in that. Only I am afraid of that. I feel scared of that. I feel oppressed by that, like the foot under the shoe. Panzer man, oh you, oh father, oh daddy, you were a Panzer man to me. As a Panzer man does have frightening presence. Before a Jew, your presence was like that before me. Panzer man was the tank driver. That is a part of the Nazi army. So everything connected with the Nazi army
everything connected with the Hitlerian army was very fearful to the Jews. So here the father is described by relating him with the Hitlerian army. Looked up, gobbledygook, knit mustache, and eye blue, bright blue, and the plunger man. Not God, but a swastika. I have already compared to you with God. You are to me like a bag full of God. I have already said. But now I understand that you are not like a God to me. You are like a swastika. Swastika was the logo used by the Hitlerian army. But this swastika, once upon a time, did have the positive meaning. But because of the torturing and tormenting feature, characteristic of the army, this swastika does have a separate meaning, the meaning which indicates the atrocity and cruelty. So cruel you were to me, so atrocious you were to me, that you appeared before me to be a swastika. So black, so torturing, so blackish, so evilous, so evil-minded you had been to me, that no sky could speak through, no world can be seen through this swastika, no part of the sky can be seen if this swastika is put before one's eye. So before my eyes there was a swastika. This swastika refers to the father. So you, father, before your death were to me like a swastika which hinders the total visibility, which blocks the total vision of my life. My eyes were blocked. My eyes were shuttered because of your presence. I could not see anything before beyond you. What you did allow me to see, I could see. But what you did deny me to see, I could not. As you have read in the poem, I Cannot Live With You by Emily Dickinson, there he said, I did not have any eye, more eye to see more, আমার দেখার আর কিছু ছিল না। কারণ দেখার যোগ্যতা হাজব্যান্ড যেখানে বেঁধে দিয়েছে, সেই যোগ্যতার সাথে নিজেকে একাস্টাম করতে করতে সে ভেবেই নিয়েছিল এরপরে আর দেখার কোনো যোগ্যতা তার নেই। ঠিক তেমনটাই হয়েছিল এই ডটার সিলভিয়া প্লাতের ক্ষেত্রে। তার জন্যই সে তার বাবার প্রতি সে বারবার আহ্বান করছিল, বাবা ফিরে এসো, বাবা ফিরে এসো, কবর থেকে ফিরে এসো। এই যে ফিরে আসা, এই যে ফিরে পেতে চাওয়া, এটা হচ্ছে তার সেই বেঁধে দেওয়া সীমানা, যার প্রতি সে বহুদিন ধরে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে আছে। সেই সীমানা যখন কেটে দেওয়া হয়েছে, বাবা যখন মারা গেছে, তারপরেও সে সীমানা ক্রস করার ইচ্ছা রাখেনি, মানসিকতা রাখেনি। কারণ সেই ইচ্ছাটা, সেই মানসিকতাটা কবেই তার মাথা থেকে সরে গেছে। নেক্সট, এভরি ওম্যান অ্যাডোরস এ ফ্যাসিস্ট। এই লাইনটা যদি খুব মজা করে লেখা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তার বিশ্বাস ছিল কোনো যে কারণেই হোক, মেয়েরা ভায়োলেন্ট পার্সন যে, হার্ড হার্টেড পার্সন যে, তার প্রেমে পড়তে আগ্রহী। তবে লাইনটা হয়তো জেস্টিং করে লেখা, মজা করে লেখা, তবে আলাদা একটা মানে থাকতে পারে। এই a woman does not have any alternative but to fall in love with a man, and every man is a man of brutal heart. So a woman, if wants to fall in love with anybody, she must fall in love with a violent man. Any man is every man, and every man is a violent man, is a Hitlerian man. Every father
every husband is a man and every man is a Hitler. The historical Hitler used to torture the Jew and the Gypsy, and the patriarchal Hitlers tortured the women. You stand up at the blackboard daddy, sorry, every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. A brute person puts his boot upon the face of a woman. The woman is always under the pressure, under the booting, under the slashing, under the beating of the husband, of the father, of the man. So every woman is entrapped in the torturing net laid by the man. You stand up at the blackboard daddy in the picture I have of you. তোমার যে পিকচার আমার মাথায় আছে, তোমার যে ইমেজ আমার মাথায় আছে বাবা, সেই ইমেজ এইরকম তুমি ব্ল্যাকবোর্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছো আর আমাকে টিচিং দিচ্ছ। আমি স্টুডেন্ট, বাধ্য স্টুডেন্টের মতো বসে আছি। ভয়ঙ্কর চেহারার টিচার ব্ল্যাকবোর্ডে আমাকে শেখাচ্ছ আর শেখাচ্ছ আর শেখাচ্ছ। আমার জীবনের 10টি বছর তুমি এইভাবে আমাকে শিখিয়েছ, আর আমি বাধ্য পুতুলের মতো, ইয়েস গার্লের মতো তোমার প্রত্যেকটি কথা আমি সায় দিয়েছি। You stand up at the blackboard, so here father is presented as in the image of a teacher. A husband therefore is a teacher. A father is a teacher. A man is a teacher to the woman. The women are the students and the men are the teachers. In the picture I have of you, আমার যে পিকচার তোমার ব্যাপারে, তোমার যে পিকচার আমার মাথায় আছে, তাতে আমি তোমাকে শিক্ষক হিসেবে দেখি। A cleft in your chin, তোমার গাল, তোমার চিবুক চেরা, চেরা চিবুকের অধিকারী, ইনস্টেড অফ ইউর ফুট, তোমার পা চেরা নয়। এখন তোমার এই চেরা অংশটা তোমার পায়ে নেই, এই চেরা অংশটা আছে তোমার কোথায়? গালে। এখন মনে রাখবে যে মনে করা হয় খ্রিস্টীয় ভাবনায় যে সেটান হচ্ছে চেরা পাওয়ালা, অর্থাৎ তার পা চেরা, ক্লেপ্ট ফুট। কিন্তু এখানে যদি তার বাবাকে সে সেটানের সাথে তুলনা করতে চায়, তাহলে চেরা পা হিসেবে দেওয়া দরকার, কিন্তু তা না করে বলছে তোমার পায়ে নয়, বরং তোমার গাল চেরা। তাহলে গাল চেরা যে, তাকে কি সেটান বলা যায়? পাঁচ ডায়াগ্রামেটিক্যালি যখন সেটানকে প্রেজেন্ট করে খ্রিস্টানরা, তখন তার পাকে চেরা পা হিসেবে দেখায়। কিন্তু এখানে তিনি উল্টে দিচ্ছেন পরিস্থিতি, বলছেন ইওর ক্লেপ্ট চিন, চিনটা ক্লেপ্ট, your cheek is cleft. This cleft chin is used as a symbol of Satan, but no less a devil for that. তোমার এই চেরা অংশটা তো গালে আছে, তো কি হয়েছে, তাতে তুমি কম সেটান নও। অর্থাৎ সেটান যে হবে তার পা চেরা থাকবে, কিন্তু পা চেরা না থাকলেও সেটানের মতো দুষ্ট হতে পারে। তার প্রমাণ কোথায়? না তো তার বাবার চেহারায় এই সেটান দেখা যায়। তার বাবার চেহারাটা সেটানিক, তার পায়ে সেটানের চেহারা ধরা পড়ে না, কিন্তু তার গালে সেটানের চেহারা ধরা পড়ে। In the face there is the touch of Satan, not in the foot. But no less a devil, পা নয় গাল চেরা বলে তাকে কম সেটান বলা যায় না। No, not any less the black man. Black man means Satan. Black is not the color of the skin, the color of the heart, color of the soul.
darkness of the soul. So black, dark colored soul you did have, Father. And you enjoyed torturing me. You enjoyed teaching me now and then, every time. But no less a devil, but I find the cleft chin in your face. I don't find the cleft foot. This cleft chin, I think, is the symbol of satanic tendency. Bit my pretty red heart into two, your blackish soul, your blackish heart broke into pieces my reddish heart. My heart is the human heart. Your heart is the satanic heart. Your heart again and again tortured my human heart, my innocent heart. Your heart is black heart, your heart is culprit, criminal heart, and my heart was the innocent heart. My innocence has always been tortured by your experience. In the picture I have of you, but my pretty red heart in two, I was 10 when they buried you at the age of 10. I found you departing from me, departing from this world, and you went to the world of the majority, you went to the world of the dead when I was 10 only. Up to the age of 10, I was like a foot in a soul. Now, this little edge is to be now extended, because the dead father came in the form of another man in her life. So now, one by one we'll come to understand that. At 20 I tried to die out of frustration. Father, I again and again wanted to get you back, because I was missing my belt, my bondage. I was missing you. Your presence was the only support to me. I lost my support because I couldn't stand on myself. I did not have the power to stand independently. I had always been taking your support to stand, to sit, to lie, to do any job of life. I had always depended upon you up to the age of 10, after you died. I felt loneliness. I felt lonely. And when I reached the age of 20, out of frustration and depression, I tried to commit suicide. I tried to kill myself. I have already said that before completing the college degree, she once wanted to kill herself by taking the sleeping pill. But eventually, unfortunately, she got recovered. I tried to kill myself. I tried to commit suicide, and get back to you, তোমার কাছে ফিরে যেতে চেয়েছি. So, inseparable part I had been of you, that I could not lead a separate existence. And you men have taught the women in such a way, to such an extent, that they have started them thinking themselves to be your obedient students. Every daughter to a father, every wife to a husband is obedient student. And when the teacher is absent,
the student cannot stand himself, herself. I thought even the bones should do. Even the bones should do. Bones means the dead body. তুমি জীবিত নেই, কিন্তু তোমার মৃতদেহটাও আমার কাছে অনেকটাই স্বস্তির। তোমার মৃতদেহের কাছে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ আমারও মরে যাওয়ার ইচ্ছা। তোমার বোনের পাশে, তোমার ডেড বডির পাশে, তোমার হাড়ের পাশেই আমি যদি একটু ঠাই করতে পারতাম, এমন একটি ইনসেপারেবল পার্ট আমি তোমার হয়ে গেছিলাম যে তোমার হাড়ের সাথেও আমি নিজেকে সঁপে দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তোমার ডেথ আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কি হলো? বাট দে পুলড মি আউট অফ দ্য স্যাক। আমি চেষ্টা করেছিলাম মরার, কিন্তু তারা আমাকে সেই মারণ সিচুয়েশন থেকে লোকেরা আমাকে উদ্ধার করে। অ্যান্ড দে স্টাক মি টুগেদার উইথ গ্লু। তারপর আবার তারা আমাকে সে আঠালো জিনিসটার সাথে লাগিয়ে দেয়, অ্যাডহেসিভ সেই জীবনের সাথে লাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ যে জীবন ধরন নারীদেরকে আটকে রাখে, পিন দিয়ে হোক অথবা কিল দিয়ে হোক, যে জীবন আটকিয়ে রাখে নারীকে পুরুষের সাথে, সেই জীবনে আবার ফিরতে বাধ্য হলাম। সেই নারী পুরুষের সম্পর্কের যেখানে নারী ডমিনেশন নেই, পুরুষ ডমিনেশন আছে, সেই পুরুষ ডমিনেটেড সম্পর্কের আঠালো যে উপস্থিতি, তাতে আবার আমাকে জুড়িয়ে দেওয়া হলো। অ্যান্ড দেন আই নিউ হোয়াট টু ডু। তারপর আমি ভাবলাম, বাবার কাছে ফিরে যেতে পারছি না, বাবা তোমার কাছে তো ফিরে যেতে পারছি না, কিন্তু ফিরে যেতেই হবে আমাকে। তুমি বিনা বাঁচতে পারি না, পুরুষ ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। তাহলে আমি কি করবো? আই মেড আ মডেল অফ ইউ। আমি মনে মনে তোমার একটা মডেল তৈরি করলাম। দিস ইজ কল্ড ইলেকট্রা কমপ্লেক্স। এডিপাস কমপ্লেক্স তোমরা জানো, ছেলে বাবার মায়ের মতো স্ত্রী চাই, আর মেয়ে বাবার মতো হাজব্যান্ড চাই। এইরকম একটা মানসিকতা নাকি তৈরি হয়, ফ্রয়েডের সাইকোলজি তাই বলে। আই মেড আ মডেল অফ ইউ। তা আমি মনে মনে, বাবা আমি সিলভিয়া প্লাথ তোমার মতো একজন মডেল খুঁজতে শুরু করলাম। আ ম্যান ইন ব্ল্যাক উইথ এ মেন ক্যাম্প লুক। পেয়ে গেলাম একজনকে। লোকটা দেখতে মেন ক্যাম্প লোক, মেন ক্যাম্প হিটলারের আত্মজীবনী, মাই স্ট্রাগল। মেন ক্যাম্প মানে মাই স্ট্রাগল। হিটলার, লোকটি দেখতে হিটলারের মতো। অর্থাৎ এর আগে বাবাকে দেখেছে নাজি বাহিনীর একজন হিসেবে, এখন তার হাজব্যান্ডকে দেখছে হিটলার হিসেবে, সেই বাহিনীর প্রধান হিসেবে। অর্থাৎ পুরুষকে তিনি সিলভিয়া প্লাথ ডেসক্রাইব করছেন নিষ্ঠুর বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে, কারণ পুরুষের উপস্থিতি নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নারীর কাছে। এই মডেলটাকে সিলভিয়া প্লাথ যাকে বিয়ে করেছিল 1956-এ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির যার সাথে দেখা, ব্রিটিশ পোয়েট টেড হিউজ। অ্যান্ড লাভ অফ দ্য র্যাক অ্যান্ড দ্য স্ক্রু। এই লোকটি হিটলারের মতো যার অ্যাটিটিউড, হি ওয়াজ এ লাভার অফ torturing instrument like rag and like the screw. He loved torturing me. He loved me because I was an object to be tortured by him. He was a sadist. And I said, I do, yet I agreed to marry this man, just to carry my life. So daddy, I finally through. শেষমেশ বাবা আমি তোমার কাছে পৌঁছে গেলাম, কারণ my husband is the alternative form of you. The black telephones of the root of at the root, the voices just can't all through. তারপর তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা নষ্ট হলো, তোমাকে আমি ভুলে গেলাম, কারণ তোমার পরিবর্ত হিসেবে আমি আর একজনকে পেয়েছি।
এই বাবা মায়ের সম্পর্কটাকে একটা টেলিফোন কলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। টেলিফোন ধরার সময় কথা চলছে, তারপর যখন টেলিফোনটাকে তার রুট থেকে সরিয়ে রাখা হয়, যখন লাইনটা কেটে দেওয়া হয়, তখন দুজন দূরে থাকা ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়, সম্পর্কটা কেটে যায়। ঠিক তেমনি সিলভিয়া প্লাথ যখন টেড হিউজকে বিয়ে করলেন, তখন অটো প্লাথ এবং সিলভিয়া প্লাথের মধ্যে সম্পর্কটা ছিন্ন হলো। কারণ সে সব সময় চেয়েছে কোনো একজন পুরুষের উপস্থিতি, কারণ ও পুরুষ তাকে এমন করে বানিয়েছে যে পুরুষ বিনা সে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। তো সে একজন পুরুষ হারিয়ে যাওয়ায় মেয়ে হিসেবে বাবাকে সে পুরুষ হিসেবে পেয়েছিল, সেই পুরুষের অধীনে তিনি ছিলেন, সে ছিল। তারপরে ওই বালিকাটা যখন মহিলায় পরিণত হলেন সিলভিয়া প্লাথ, তখন তার আর একজন পুরুষ দরকার, সেই বাবার মতো, যার উপর সে নির্ভর করবে। তা নির্ভর করতে, জীবনটা চালাতে, টেনে নিয়ে যেতে একজন পুরুষের দরকার। তাই তিনি বিয়ে করলেন একজনকে তার বাবার পরিবর্তন হিসেবে, তার নাম টেড হিউজ। The Ted Hughes was a man of tormenting man of torture, like a father. So telephone call, voices just can't on through, কেটে দিলে আর সম্পর্ক থাকে না। এখানে কি ফোন কলের সাথে, টেলিফোন কলের সাথে বাবা মেয়ের সম্পর্কটা তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন সে সিলভিয়া প্লাথ যখন টেড হিউজকে বিয়ে করলেন, তখন টেলিফোনটা কেটে দেওয়া হলো। There is a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. No, sorry. I have killed one man, I have killed two. I have killed. Its meaning is that I have forgotten. I have come out of the influence of my father. I have forgotten my father. I have killed two. The vampire who said he was you. সে দাবি করছে সে তার বাবাকে হত্যা করেছে। এই হত্যা করার একটা সিগনিফিকেন্স হচ্ছে তার বাবাকে ভুলে গেছে, তার বাবা আর তাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে না। তার একটি বাবা দুটি লোকের সমান হতে পারে, তার বাবার উপস্থিতি দুটি লোকের ভয়ঙ্কর উপস্থিতির মতো হতে পারে, অথবা তার বাবাকেই হত্যা করা ভুলে যাওয়া মানে তার হাজব্যান্ডকে ভুলে যাওয়া, এবং পরবর্তী তার হাজব্যান্ডকেও কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন। অর্থাৎ তার বাবাকে ভোলা এবং তার হাজব্যান্ডকে ভোলা, অর্থাৎ দুটো ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করেছেন। হত্যা করা মানে এনে সৌড অ্যাপ্লাই করে নয়, বরং সাইকোলজিক্যালি তাদেরকে হত্যা করেছে, তাদেরকে ভুলে গেছে। যাদের উপস্থিতি ছাড়াই বাঁচতে পারে না তাদেরকে তিনি ভুলে গেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে তিনি হত্যা করেছেন। দ্য ভ্যাম্পায়ার, অর্থাৎ হাজব্যান্ডকে বলা হচ্ছে দ্য ভ্যাম্পায়ার সাথে তুলনা, ভ্যাম্পায়ার যে রক্ত শুষে নেয়। হু সেড হি ওয়াজ ইউ, টেড হিউজ ভ্যাম্পায়ার, তার হাজব্যান্ড সর্বক্ষণেই প্রমাণ দিত যে সে তোমারই পরিবর্তন, তোমারই অল্টারনেটিভ। বাবা তুমি মরে গেছো, তোমার অল্টারনেটিভ হিসেবে আমি যাকে পেয়েছিলাম তিনি হচ্ছেন আমার হাজব্যান্ড টেড হিউজ। সে ছিল একটা ভ্যাম্পায়ার। তুমি ছিলে নাজি, আমার হাজব্যান্ড ছিল ভ্যাম্পায়ার হিটলার। অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক মাই ব্লাড ফর ইয়ার 7 years, 1 বছর নয়, প্রথমে 1 বছর হলেও তার জীবন, তার সাথে 7 বছরের জীবন, 56 থেকে 63, 7 বছর ধরে সে আমার জীবনী শক্তিকে, লাইফ ফোর্সকে একটু একটু করে ড্র করে নিয়েছে, আমার লাইফ ব্লাডকে সে শুষে নিয়েছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো, বাবা তুমি জানতে চাও তোমার পরিবর্তন, সে তোমার থেকে মারাত্মক, আরো ক্রুয়েল। সে আমার জীবনী শক্তিকে একটু একটু করে তিল তিল করে নষ্ট করেছে। 7 years, জেনে নাও বাবা, দিস ইজ কল্ড অ্যাপোস্ট্রফি, as if she is speaking to her dead father. There is a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. এখানে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে তার বাবাকে, তার হাজব্যান্ডকে ভ্যাম্পায়ার হিসেবে। একটি গ্রামে যদি ভ্যাম্পায়ার থাকে তাহলে গ্রামের লোক নিশ্চয়ই তাকে পছন্দ করে না। গ্রামের লোক তাকে খুঁজে বেড়ায়, তাড়িয়ে বেড়ায় এবং পেলেই তাকে হত্যা করে।
এবং তার মধ্যে সবসময় একটা আতঙ্ক থাকে সেই ভ্যাম্পায়ারের। এখানে সেই ভ্যাম্পায়ার হিসাবে তার বাবাকে এবং তার হাজব্যান্ডকে সে প্রেজেন্ট করছে। এবং যারা যারা টর্চার্ড হয়েছে এই ভ্যাম্পায়ার দ্বারা, সেই ভ্যাম্পায়ার সবসময় আতঙ্কে থাকে, তারা তাকে টর্চার করবে, তাকে হত্যা করবে। আমি হত্যা করেছি একজন ভ্যাম্পায়ারকে, একজন নয়, দুজনকে, বাবাকে এবং হাজব্যান্ডকে। আসলে এই মধ্য দিয়ে তারা চাইছে যে একেবারে ফাদারলি ফিগারটাকে, ফাদারলি সোসাইটিটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে, এনিহিলেট করে দিয়ে নতুন করে সমাজ তৈরি করতে, বা কমপক্ষে একটা আলাদা ফিমেনিস্ট সোসাইটি তৈরি করতে। There is stake in your fat black heart. Black মানে বুঝতে হবে, dark heart, merciless, pitiless heart, and the villagers never liked you. গ্রামের লোকেরা কেউ তোমাকে পছন্দ করে নাই। They are dancing and stamping on you. তুমি মারা গেছো, তোমার উপরে তারা নাচানাচি করছে, তোমার ডেড বডির উপরে। They always knew it was you. তারা সব সময় জানতো it was you. You were the vampire. So vampire is to be killed, vampire is to be chastened, is to be chased, vampire is to be driven out. So I have driven out the vampire from me, I have killed the vampire, and I am now enjoying the death of the vampire. As the villagers enjoy the death of vampire, I am enjoying the death of my husband, I am enjoying the death of my father. At the beginning of the poem, she couldn't enjoy the death. Now she is enjoying the death, not only of the father, but also of the husband. So one man died, and she finds that another man included in this death. That is the departure of her husband. Her father died physically, and her husband died socially. সোশ্যাল ডেথ ঘটেছে তার, সে তাকে ডিভোর্স করেছে, সে ডিপার্ট করেছে, আর তার বাবা মৃত্যুবরণ করেছে। ড্যাডি ড্যাডি, দে অলওয়েজ নিউ ইট ওয়াজ ইউ, ড্যাডি ড্যাডি ইউ বাস্টার্ড, ড্যাডি, হাজব্যান্ড, মাই ড্যাডি, মাই হাবি, and my any man in this society, you are the bastard, you are the illegitimate product of the society. And the culture, man-dominated culture, is the unwanted, unjust, cruel, illegitimate, unlawful, illegal culture. Patriarchal culture is illegal culture. This is not legal. So you are the bastard. You are the bastard son of the society. You, a man with a special privilege, special facilities, is illegitimate. You are illegitimate. You are a bastard son. You are a bastard. You are not the legal sons. And the power you enjoy is bastard. Facility you enjoy, privilege you enjoy, the domination you enjoy is illegal. And I am through. So, Father, I have completed my course. I have fully understood your existence, what your existence means. I have fully understood what a father is like, what a husband is like. And understanding this, I have totally forgotten you. I have killed you from my mind. You too I have killed. So every woman should kill the man, father or husband, torturing her continuously. So daddy, daddy, you are bastard, you are illegal, I am legal. We the women are legitimate. Our demand is legitimate. Our objection is pertinent. Our question is pertinent. This is the just question. We are raising our accusing finger to you, against the society. And the society is the bastard one, and the male-dominated society is illegitimate one. This should be destroyed completely. This should be annihilated totally, and a new set up, new society,
is to be established upon the debris, upon the destruction of the old one, and the new one will be based on love, equality, liberty, justice, freedom, sympathy, pity, coexistence, cooperation, fellow feeling, mutuality, etc., where every man and woman will enjoy the minimum pleasure. So this type of society she is imagining, where man and woman will enjoy the equal freedom. No discrimination will be there. No gender structure will be there. It is said, a woman is not born, she is made. So society has made the woman, a girl child and a boy child. They should equally be treated from the very beginning, so that no discriminatory attitude is created in their mind. The society should take care of this, that no one is enjoying extra facility and no one is getting marginalized every day, every moment. But society is looking not through the two eyes, but only through one eye, and they are only taking the side of the man, and they are throwing the woman away. The women are really, the women are every day are marginalized. Their life is getting narrowed every day and night. They are getting confined. They are getting stagnated, and their zone, their personal zone, their personal space are occupied by the men. So this injustice, this wrongdoing is to be totally obliterated, deleted, and erased from the society. Society should give equal importance to every individual, irrespective of caste, creed, sex, religion, color. No discrimination should the society tolerate. So the society must be healthy. The society must be cooperative to all. The society should be collaborative to all its individual, to all its denizen. And man-woman relation is to be reconstructed, is to be renovated, is to be renewed and given an acceptable form, given a healthy form, so that men can think women to be their friends and the women can think men to be their friends. They must depend on each other. No one can live alone. He or she must be depending on she or he. So every he and every she constitute they. Every he, every she constitute we. Therefore, we the men and women should lead a very healthy life, socially, psychologically, emotionally, economically, politically. From every aspect, we should lead a very enjoyable life. So this is what Sylvia Plath has wanted to say in this way. So thank you. That's all for today.